people in that area to kill each other and to destroy their own territory, their own farms. And that's what's been done in that area. The way in which you destroy an opponent is get him to destroy himself by dividing his ranks against one another. Then you feed both sides. You have agents feeding both sides, inflaming both sides. And they kill each other off. And it's time that some of us woke up to this reality, to understand that people who try to maintain empires and create empires do it by manipulating the people they're trying to conquer. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, carpenters, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. You have to understand, most of these people are not ready to be unplugged. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system, that they will fight to protect it. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μία πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων, και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Ο κοινοβουλευτισμός προβλέπει κόμματα πολιτικά. Ο αρχηγός επιλέγει τους υποψηφίους. Αν εγώ που έχω το κεφάλαιο αγοράσω τον αρχηγό, έχω αγοράσει το κόμμα όλο. Ναι ή όχι? Είναι 3,4 σε ένα κράτος. Αγοράζω 4 αρχηγούς. Έχω όλο το κράτος στα χέρια μου. Γιατί? Ο αρχηγός θα ορίσει υποψηφίους. Ποιους? Αυτούς που έχω εγώ και συνεργάτες στις μυστικές μου οργανώσεις. Και έτσι φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία, κύριε. Το πολιτεύμα μας δεν είναι δημοκρατία, σας κοροϊδεύουν. Είναι δικτατορία κοινοβουλευτική.
Και είναι η χειρότερη δημοκρατία που αναπτύχθηκε στην ανθρωπότητα μέχρι σήμερα. Η εκτίμησή μου είναι η εξής. Πρώτον, οι δανειστές δεν θέλουν εκλογές στην Ελλάδα. Και δεν θέλουν εκλογές γενικώς. Αν μπορούσαν να γίνουν ποτέ εκλογές, θα το ήθελαν. Συνήθως στα προτεκτοράτα εκλογές δεν γίνονται, παρά μόνο όταν αυτοί που είναι στο προτεκτοράτο είναι σίγουροι ότι θα κερδίσουν τις εκλογές. Δεύτερο, θέλουν οι τρικομματικοί να πάει όσο μπορεί πιο μακριά. Όσο μπορεί πιο μακριά. Αν μπορεί να πάει, και αυτή είναι η εκτίμηση που λέω ότι θέλουν αυτοί. Αν μπορούσε να πάει μέχρι τον Ιούνιο του 2013, οπότε θα γίνουν και ευρωπαϊκές εκλογές, θα το ήθελαν. Γιατί εκεί με τον μπέρδεμα των ευρωπαϊκών εκλογών μπορούν να προσπαθήσουν να υφαρπάσουν κάποια πράγματα. Αυτή είναι η στόχη τους. Οι στόχοι του ελληνικού λαού πρέπει να είναι να ξεκουμπιστούν μια ώρα αρχίτερα η Τρόικα και όσοι τους υπερασπίζονται και οι δανειστές από την Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει άμεσα και πρέπει να πιέσουμε για εκλογές. Διότι, κύριε, το κατεστημένο ξέρει να δουλεύει τον κόσμο και ξέρει τον ελληνικό λαό να τον δουλεύει. Έβαλε δύο ανθρώπους δικούς του. Την Τώρα και τον Σαμαρά. Ψηφίστε όποιον θέλετε. Ηλίθιοι έγινε. Δικός μου θα είναι, όποιον θες βγάλε. Δηλαδή, αν δεν ψήφισε τον Σαμαρά, ποιος θα βγει, την Τώρα. Γιατί δεν είναι του κατεστημένου η Τώρα. Δεν είναι στην Πίλτεμπεργκ και η Τώρα. Ήταν και ο κύριος Αβραμόπουλος. Δεν είναι στην Πίλτεμπεργκ και ο Αβραμόπουλος. Πήρε η Αντολή, τράβηξαν τα αυτή και το παρατήθηκε. Κύριε, στα παρασκήνια βγαίνει ο αρχηγός. Τον αρχηγό τον ορίζει το κατεστημένο. Τον αρχηγό κάθε κόμματος, καταλάβετε το οι Έλληνες αν θέλετε να σωθούμε. Τον ορίζει ο Ρόθσιλντ. Πηγαίνουν τους υποψηφίους, τα προσόντα και τα ελαττώματα του καθενός και αυτός δηλαδή λέει αυτόν θα βάλετε. Αυτόν βάζουνε το κόμμα αρχηγό. Συμφωνούμε με την κυβέρνηση μόνον σε ένα σημείο, ότι η απόφαση, η επιλογή της ένταξης της Ελλάδας στην κοινή αγορά είναι η πιο κρίσιμη απόφαση που έχει πάρθει για το έθνος, η οποία πάρθηκε στον βωμό του ανήκομεν εις την Δύση. Δεν το επαναλαμβάνετε αυτό, με συγχωρείτε, δεν το επαναλαμβάνετε, το αρχίζετε με αυτό. Η Ελλάδα ανοίξει τον δικό κόσμο. Θέλετε από παράδοση, θέλετε από συμφέροντα, ανοίξει τον δικό κόσμο. Όταν λοιπόν επαναλαμβάνεστε το ανήκουμε στην Δύση, και δεν το ανήκουμε στην Δύση. Όπως άλλοι λαοί ανήκουν στους Αντασμεύτους, ανήκουν στους Ανατολικούς, ανήκουν στους Αφρικανούς, που τη λένε αυτοί να ανήκουμε στην Δύση. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες. Πριν λίγο καιρό μιλούσε για πολλές Ελλάδες. Σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με τα πολλά Πασόκ. Ο κατήφορος του Πρωθυπουργού της διαπλοκής δεν έχει τέλος. Τα επιτεύγματα της οικονομίας μας δεν μπορούν να αμφισβητηθούν. Γιατί στη Σοφοκλέους διαπράχθηκε ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ομάδας που κυβερνά. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες δεν έχουν τίποτα, μα τίποτα πια να περιμένουν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν πρόκειται να συμβιβαστώ με την αντιδραστικότητα λίγων βολεμένων. C'est qu'il vient d'avoir des élections en Grèce et que la gauche au pouvoir a gagné. Ça aurait été la droite, c'était pareil. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que la gauche ait gagné, c'est que le gouvernement en place, avec le programme du FMI, a été compris par l'opinion et que l'opinion est derrière le gouvernement. C'est jamais arrivé dans le passé. C'est jamais arrivé dans le passé que, avec un programme aussi dur que celui que les Grecs sont amenés à supporter, parce que la situation est très difficile, on arrive à faire comprendre à la population que c'était nécessaire. See, my mind doesn't work that way. I got this real moron thing I do. It's called thinking.
And I'm not a really good American because I like to form my own opinions. I don't just roll over when I'm told to. Sad to say, most Americans just roll over on command. Not me. Not me. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Zero. And I don't take very seriously the media or the press in this country, who most of the time function as kind of an unofficial public relations agency for the United States government. Hello. My name is Montague William III. And what I will tell you may well sound absurd, but the less who believe it, the better for me. For you see, I'm in banking and big industry. For many a year we have controlled your lives, while you all just struggle and suffer in strife. We created the things that you don't really need, your sports cars and fashions and plasma TVs. I remember it clearly how all this begun. Family secrets from father to son. Inherited knowledge that gives me the edge, while you people lie sleeping at night in your beds. We control the money that controls your lives. Whilst you worship false idols and wouldn't think twice about selling your souls for a place in the sun. These things that won't matter when your time is done. But as long as they're there to control the masses, I just sit back and consider my assets, safe in the knowledge that I have it all, while you common people are losing your jobs. You see, I just hold you in utter contempt. But the smile on my face, well, it makes me exempt. For I have the weapon of global TV, which gives us connection and invites empathy. You would really believe that we look out for you, while we bankers and brokers are only a few. But if you saw that, you'd take back the power. Hence, daily terrors to make you all cower. The panics, the crashes, the wars, and the illness that keep you from finding your spiritual wholeness. We rig the game, and we buy out both sides to keep you enslaved in your pitiful lives. So, go out and work as your body clock fades. And when it's all over, a few years from the grave, you'll look back on all this, and just then you'll see that your life was nothing, a mere fantasy. There are very few things that we don't now control. To have lawyers and police force was always a goal, doing our bidding while you march on the street. But they never realize that they're only just sheep. For real power resides in the hands of a few. You voted for parties. What more could you do? But what you don't know is they're one and the same. Old Gordon has passed good old David the reins, and you'll follow the leader who was put there by you. But your blood, it runs red, while our blood runs blue. But you simply don't see it's all part of the game. Another distraction, like money and fame. Get ready for wars in the name of the free, vaccinations for illness that will never be, the assault on your children's impressionable minds, and a microchipped world. You'll put up no fight. Information suppression will keep you in tow. Depopulation of peasants was always our goal. But eugenics was not what we hoped it would be. Oh yes, it was us that funded Nazis. But as long as we own all the media too,
what's really happening does not concern you. So just go on watching your plasma TV, and the world will be run by the ones you can't see. In the book 1984, George Orwell warned that people were in danger of losing their human qualities and freedom of mind without being aware of it while it was happening because of psychological, emotional, and intellectual manipulation. Mind control. The most effective way to protect yourself from subconscious manipulation is by being aware of how it works. What the conscious mind believes, the subconscious acts on. It works like programming a computer. Information is fed into a computer, and the computer acts on it. However, if the information fed into the computer is wrong, it still acts on it. If a person believes something that is not true, the memory banks of the subconscious mind do not correct the error, but act on it. People can be led to believe something that is not true when that information is carefully timed and presented by an accepted and respected authority. The purpose of propaganda is to direct public attention to certain facts. Να θυμόμαστε πάντα πως αυτοί που φωνασκούν περισσότερο για χάρη της ελευθερίας είναι άπλιστοι για κυριαρχία και δεσποτισμό. Υπερπληθωρισμό, υπερανεργία και ξανά χρεοκοπία. True genius of the plan was the fear. Fear became the ultimate tool of this government, and through it our politician was ultimately appointed to the newly created position of High Chancellor. Αλλά σήμερα είμαστε ένα από τα πιο, αν όχι το πιο συγκεντρωτικό κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πίστευα, και το πιστεύω ακόμα, πως ήρθε απ' έξω με την υπερηφάνεια του παντογνώστη και ανέλαβε την εξουσία. Πήγες να φτιάξει ένα σπίτι χωρίς να ξέρει τις ανάγκες αυτών που θα το κατοικούσε. Μας είπε, έτσι ζουν στην Ευρώπη, έτσι πρέπει να ζήσετε κι εσείς. Όμως ο πιο καθοριστικός παράγοντας είναι η αστάθεια και η αβεβαιότητα για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Είναι ο φόβος της χρεοκοπίας και της εξόδου από το ευρώ, που σκιάζει τους αποταμιευτές, αναστέλει τις επενδυτικές αποφάσεις, παγώνει την οικονομική δραστηριότητα, εμποδίζει την ανάκαμψη της οικονομίας. Κάθε έννοια δικαιοσύνης, κάθε έννοια ανθρωπισμού, κάθε έννοια ελευθερίας, κάθε έννοια λογικής κατελήθη, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ξένα προς το έθνος συμφέροντα. Μια άτακτη χρεοκοπία θα έριχνε τη χώρα μας σε μια καταστροφική περιπέτεια. Θα δημιουργούσε συνθήκες ανεξέλεγκτου οικονομικού χάους και κοινωνικής έκρηξης. Οι αποταμιεύσεις των πολιτών θα κινδύνευαν. Το κράτος θα δυνατούσε να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να καλύψει στοιχειώδεις λειτουργίες όπως τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Η εισαγωγή βασικών αγαθών όπως φάρμακα, πετρέλαιο και μηχανήματα θα γινόταν προβληματική. Επιχειρήσεις θα έκλειναν μαζικά, αδυνατώντας να αντλήσουν χρηματοδότηση. Η ανεργία, η οποία είναι ήδη απαράδεκτα υψηλή, θα αυξανόταν περισσότερο. Το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, στην περίπτωση μιας άτακτης χρεοκοπίας, θα κατέρε. Η χώρα θα παρασυρώταν σε μια μακρά δίνη ύφεσης, αστάθειας, ανεργίας και παρατεταμένης εξαθλίωσης. Από χώρα του πυρήνα της Ευρωζώνης, η Ελλάδα θα καταντούσε χώρα αδύναμη στο περιθώριο της Ευρώπης, με την οικονομική και κοινωνική καταστροφή που θα ακολουθούσε εάν δεν το διοθετούσαμε. Όλοι φοβούνται. Και οι μεν και οι δε. Και οι πάνω και οι κάτω. Το στίχημα είναι πάντα το ποιος θα ελέγξει το φόβο και θα τον διαχειριστεί προς όφελός του. Και πώς θα καταφέρει να μετατρέψει ένα εργαλείο χειρισμού συνειδήσεων σε μηχανισμό προστασίας. Και θα ήταν η μεγαλύτερη ήττα της μεταπολευτικής Ελλάδας αν από λιποψυχία ή ελλειπή αίσθηση ευθύνης, από βαριά αμέλεια ή από μοιραίο λάθος αυτή η χώρα κατέληγε κάποια στιγμή χρεοκοπημένη και έξω από το ευρώ. Είστε υποκριτέ. Γιατί λέτε ότι αγαπάτε την Ελλάδα αλλά ζητάτε να αποκεφαλίσετε τους Έλληνες. Και τι Ελλάδα θα απομείνει χωρίς τους Έλληνες? Μήπως θέλετε να σφάξετε εμάς για να κατοικηθεί από εσάς όφιλ Έλληνες? Ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Ζητήσαμε τον πολιτισμό σας και εσείς μας φέρατε κρεμάδες και ξυφολόγχες. Φως ζητήσαμε, σκοτάδι μας φέρατε. Είμαστε δύο στρατόπεδα. Είμαστε εκείνοι οι οποίοι πιστεύουμε στην εθνική κυριαρχία της χώρας, που πιστεύουμε στην
πατριωτική, ανεξάρτητη, εθνική, κυρίαρχη Ελλάδα, και οι άλλοι, οι οποίοι πιστεύουν σε μια παγκοσμιοποίηση. Μια παγκοσμιοποίηση την οποία τη λένε ο Παπανδρέου, ο ΓΑΠ, το λέει ξεκάθαρα. Πιστεύω στην παγκοσμιοποίηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία, οι νεοφιλελεύθεροι, οι οποίοι σου λένε κατάργηση των εθνικών κυβερνήσεων. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτούς τους παγκοσμιοποιητές από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά όλους εκείνους που πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας πρέπει να ζουν σε μια εθνικά κυρίαρχη χώρα, εθνικά ανεξάρτητη. Και αυτή ανεξαρτήτως της πολιτικής προέλευσης. So the Lucifer effect, although it focuses on the negatives that people can become, not the negatives that people are, leads me to a psychological definition. Evil is the exercise of power, and that's the key. It's about power. To intentionally harm people psychologically, to hurt people physically, to destroy people mortally or ideas, and to commit crimes against humanity. So how do psychologists go about understanding such transformations of human character? There are three ways. The main way is what's called dispositional. We look at what's inside of the person, the bad apples. This is the foundation of all of social sciences, the foundation of religion, the foundation of law. Social psychologists like me come along and say, yeah, people are the actors on the stage, but you'll have to be aware of what the situation is. Who are the cast of characters? What's the costume? Is there a stage director? And so we're interested in what are the external factors around the individual, the bad barrel. And social scientists stop there, and they miss the big point that I discovered when I became an expert with Abu Ghraib. The power is in the system. The system creates the situation that corrupts the individuals. The system is the legal, political, economic, cultural background. And this is where the power is of the bad barrel makers. So you want to change the person, you got to change the situation. You want to change the situation, you got to know where the power is in the system. Και αντί η Ελλάδα να κινηθεί με αυτό το όραμα που σας έλεγα πριν, φοβάμαι ότι στο τέλος του κύκλου, που θα είναι το 2004, θα είναι το 2010, τότε θα δούμε ότι αντί για αυτήν την Ελλάδα για την οποία λίγο πολύ όλοι μιλούν αργά, θα είναι μια Ελλάδα που την ονομάζω εδώ και καιρό τουρκομπαρόκ. Θα είναι δηλαδή μια Ελλάδα, ένα φτωχό ίσως και συρρυκνωμένο βιλαέτη ή γερμανικό λάντερ. Τελικά σας λέω το εξής. Μπορεί στο τέλος αυτού του κύκλου να μην είναι η Ελλάδα που θα παρέμβει στα Βαλκάνια, που θα ενσωματώσει την ενδοχώρα, αλλά μπορεί να είναι η ενδοχώρα που θα ενσωματώσει τα άκρα. Σκεφτείτε το πολύ αυτό.
Αλλάζουμε την Ελλάδα. Αλλάζουμε τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Αλλάζουμε οριστικά και αμετάκλητα το κράτος. Πάμε σε μόλις 325 δήμους από 1034 δήμους και κοινότητες και σε 13 περιφέρειες. Δημιουργούμε μια αποκεντρωμένη διοίκηση με ισχυρές ενότητες, έτοιμες να υποδεχθούν και νέες αρμοδιότητες που θα τους χορηγηθούν από τα Υπουργεία, και ο Καλλικράτης είναι μόνο η αρχή, αφού θα ακολουθήσει σειρά αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων από το κράτος στην αυτοδιοίκηση. What the idea is to sell it to people as devolving power, like to the states or the regions or groups of states, devolving power, giving power to the people. The real reason is to break up the nation state so that there's no unified response to the edifice of power above, the superstates that they want. Δείτε εδώ, κύριε Κοκαλάκη, για να μας εξηγήσετε μετά τι ακριβώς γίνεται εδώ. Δεν έχω καταλάβει. Αν διαβάσετε τα βιβλία μου, οι κοκολοφόροι είναι στρατός δικός τους. Πληρώνονται
Θα το διαβάσετε στο βιβλίο μου Αρισταρχία, από που πληρώνονται. Τώρα, οι κουκουλοφόροι είναι δικό του στρατός. Όταν χρειαστεί θα πιάσουν και αυτοί ορισμένες θέσεις. Και είναι εκπαιδευμένοι και κάνουν αυτή τη δουλειά. Γι' αυτό είναι εδώ. Και δεν είναι λίγοι. Λίγοι παρουσιάζουν όσους θέλουν. Είναι περισσότεροι. Υπάρχουν και οι ομάδες, οι εκπαιδευμένες και οι στρατολογημένες στους αλλοδαπούς. Σε κάθε εθνικότητα αλλοδαπών γράφω στο βιβλίο μου εδώ και 10 χρόνια. Δεν το διάβασαν οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί. Το λέω όμως από τις τηλεοράσεις. Δεν τα ακούσαν. Έχουν ομάδες, κεντρικούς πυρήνες εκπαιδευμένους. Στρατιωτικά, αστυνομικά και τους πληρώνουν. Αυτούς τους γραταφορεμένους και καλοφορεμένους ντυμένους που βλέπετε αλλοδαπούς να κυκλοφορούν στην Αθήνα είναι τα στελέχη αυτών των ομάδων. Και όταν χρειαστεί θα τους ξεσηκώσουν αυτούς και θα αρχίσουν να σφάζουν Έλληνες ή να λαιλατούν καταστήματα. Το 2008, κύριε, το Δεκέμβριο, το είχαμε βιώσει αυτό. Το γνωρίσαν οι Αθηναίοι αυτό. Αυτό που κάνανε οι αλλοδαποί που μπήκαν στα καταστήματα, κάψαν ορισμένα, λαιλατήσαν άλλα, δεν ήταν τυχαία ή τυχαίοι οι αλλοδαποί, ήταν η άσκηση μάχης των οργανωμένων αλλοδαπών. Επομένως, έχουμε πολλές δυνάμεις κατακτητών στη χώρα μας. Ξεκάθαρα πλέον. Και να τις ξέρετε.
In 1971, Phil Zimbardo conducted a revolutionary experiment here in the bowels of Stanford University. It rocked the world of psychology. A group of students were divided randomly into prisoners and guards and forced to live in a makeshift jail. The prisoners immediately became submissive, and the guards became cruel. We analyzed the behavior of each of the groups, each of the individuals, and by the end of a week, they were totally different creatures. Dave Escherman was 17 at the time of the experiment. He was to become the ringleader of the guards, showing the cruelest and most sadistic behavior. During the experiment, there was never a time that I felt guilty about what I was doing. Afterwards, on reflection, then certainly, but I think I was so deeply into my character at the time that it never crossed my mind that I was doing anything harmful. Within a week, Phil Zimbardo's prison had become inhumane, and the experiment had to be cut short. At one point, prisoner 416 tried to stage his own rebellion. There was one prisoner that decided they would go on a hunger strike, and he wasn't going to eat. So we withheld food from the rest of them. Get in that closet then. We decided that we would throw this hunger striker into the closet and then smack the door as hard as we could, let the other prisoners know that they're being punished because of what this prisoner had done. Thank you, 416. I was surprised at how easy it was to intimidate them and to break down their resolve and to upset their solidarity that they had with each other. We were able to pretty much isolate each one of them so they felt that they could not rely on their fellow prisoners. Εάν διαβάζατε το βιβλίο μου «Ο βωμός της ελπίδας» θα βλέπατε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι κατευθυνόμενες. Ναι, αλλά το έγραψα πριν από 8-9 χρόνια και τελευταία όταν ζορίστηκαν με τις δημοσκοπήσεις στις τελευταίες εκλογές, ορισμένοι πολιτικοί αναγκάστηκαν να πούν αυτό που λέω, ότι δεν είναι γνήσιες. Οι δημοσκοπήσεις, κύριε, γράφω στο βιβλίο μου «Ο βωμός της ελπίδος», το νέο όπλο των κοσμοκρατόρων είναι τα γκάλοπ. Οι άνθρωποι που χειρίζονται τα γκάλοπ έχουν σπουδάσει στα Ινστιτούτα Ταβιστόκ. Τα Ινστιτούτα Ταβιστόκ υπάρχουν 30 στην Αμερική και τώρα τελευταία έκαναν και 2-3 στην Αγγλία και πουθενά αλλού στον κόσμο. Διδάσκουν πώς θα μπορέσεις να μεταβάλεις την κοινή γνώμη ενός λαού. Επομένως, όταν θέλουν να μεταβάλουν τη γνώμη ενός λαού, θα τη μεταβάλουν μέσω των δημοσκοπήσεων.
The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door. Everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. The Asch experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the 3 lines on the right is equal to it in length. So, for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. The Asch experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. 1. 1. 1. 1. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. 1.
to talk about some things that bring us together. Things that point out our similarities instead of our differences. Because that's all you ever hear about in this country is our differences. That's all the media and the politicians are ever talking about, the things that separate us, things that make us different from one another. That's the way the ruling class operates in any society. They try to divide the rest of the people. They keep the lower and the middle classes fighting with each other so that they, the rich, can run off with all the fucking money. Fairly simple thing happens to work. You know, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and national background, jobs, income, education, social status, sexuality, anything you can do, keep us fighting with each other so that they can keep going to the bank. You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there just to scare the shit out of the middle class. Μα ήταν εκείνο το μυρμήγκι που μου μπήκε. Ναι, αλλά στο ξεχάσουμε. Ναι, ένα τόσο δαμητή. Σωστά! Ήταν μόνο ένα μυρμήγκι. Αφεντικό, μικρούλι. Μικρούλι. Λοιπόν, φανταστείτε ότι ο σπόρος είναι ένα μικρούλι μυρμηγκάκι. Πόνασες? Όχι. Μήπως αυτό πονάει? Με δουλεύεις. Τώρα τι λέτε? Αν αφήσεις ένα μυρμήγκι να σε αμφισβητήσει, μετά όλα ίσως κάνουν το ίδιο. Σε κάθε μία ακρίδα αναλογούν 100 μυρμηγκάκια. Κι αν κάποτε το σκεφτούν αυτό, θα έρθει η καταστροφή μας. Δεν πρόκειται για την τροφή. Πρέπει όμως να διατηρείται η τάξη. Γι' αυτό λοιπόν θα γυρίσουμε. This is how it's done. This is how a few can actually control the mass. Because you can't do it with tanks in the streets and soldiers at the door. There's too many people. It's like trying to physically herd sheep together. You can't do it. You'd need a man, maybe more than one, for every sheep to do it physically. You have to do it through the mind. Either through fear or through conditioning people to think the way you want them to think. Ξέρουν το τέλος και μου τη δίνει. Είσαι ένα σκουπίδι. Όχι, λάθος. Χειρότερος από σκουπίδι. Είσαι μυρμήγκι. Αυτό να γίνει μάθημα σε όλους σας. Οι ιδέες είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Είστε ασήμαντοι, χαμένοι βρωμοσκαφιάδες που υπάρχετε για να υπηρετείτε εμάς. Κάνεις λάθος, χοπλά. Τα μυρμήγκια δεν γεννήθηκαν για να υπηρετούν ακρίδες. Έχω δει μυρμήγκια να μεγαλουργούν. Και χρόνο με το χρόνο καταφέρνουν να μαζεύουν τροφή για τα ίδια και για σας. Άρα ποιο είναι το ασθενέστερο είδος? Δεν είμαστε υπηρέτες των ακρίδων. Εσείς χρειάζεστε εμάς. Είμαστε πολύ πιο δυνατοί από εσάς. Και το ξέρεις, νομίζω. Λοιπόν, πριγκιπέσσα. Χόπλα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά... Μυρμήγκια, κάντε πίσω! Ήταν πολύ κακή ιδέα. Βλέπεις, Χόπλα, η φύση έχει τη δική της τάξη. Τα μυρμήγκια μαζεύουν την τροφή, την κρατάνε την τροφή και η ακρίδα φεύγει.
Divide and conquer is the motto, and as long as people continue to see themselves as separate from everything else, they lend themselves to being completely enslaved. The men behind the curtain know this, and they also know that if people ever realize the truth of their relationship to nature and the truth of their personal power, the entire manufactured zeitgeist they prey upon will collapse like a house of cards. Another misconception is that a nation's constitution gives us our rights. A constitution does nothing more than list the rights that we already have. We are born with inalienable rights, endowed to us by our Creator. They are not given to us, and they cannot be given away. The most a person can do with a right is choose whether to exercise it or not. Ο νόμος δεν είναι υπεράνω του συντάγματος και ενίοτε οι κυβερνήσεις ψηφίζουν και αντισυνταγματικούς νόμους. The state forbids strikes. When the union hears about this. Ah, yes, the union. Welcome to our ranks, number 1313. I'll take this case to the Supreme Court. The state is the Supreme Court. Our decision is as follows. No more private property. No more you. And the farm vote put a stop to this. Farmers don't vote anymore. What will I do for seed next year? You won't have to worry about next year. The state will do your planning from now on. We must fight to regain our freedom, or everything is lost. Everything! Everything is fine. 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 When anybody preaches disunity, tries to pit one of us against the other through class warfare, race hatred, or religious intolerance, you know that person seeks to rob us of our freedom and destroy our very lives. Very happy with the world they're creating. But the optimistic thing is, whatever happens to Greece, at some point in time, there's going to be a revolution where the Greeks fight and insist to get back their own country and their ability to run it. This stuff, tyranny, it can be an awful thing, it can last for years, but in the end, all these things break up, and I'm hopeful that people are waking up to this. It's the same situation that can inflame the hostile imagination, some of us, that makes us perpetrators of evil, can inspire the heroic imagination in others. It's the same situation, and you're on one side or the other. Most people are guilty of the evil of inaction because your mother says, don't get involved, mind your own business. And you have to say, Mama, humanity is my business. Humanity is my business. Humanity is my business. It's self-labeling. I am a hero in waiting, and teach them skills. To be a hero, you have to learn to be a deviant, because you're always going against the conforming of the group. Heroes are ordinary people whose social action is extraordinary, who act. The key to heroes is two things. You have to act when other people are passive. B, you have to act sociocentrically, not egocentrically.